legacy of these dear professors, which we proudly pledge to pass on. Let me come to the duty assigned to me. Professor Dr. Indulal, our respected principal, is a renowned mathematics professor acclaimed in the global and national academic scenario. His keen sense of observation, with a deep love and passion for Malayalam literature, he himself a poet, and insatiable thirst for perfection have always been a driving force behind all our activities. It is our proud privilege that Indulal Sir inaugurates Rhapsodia Literaria 2024 today. I take this opportunity gladly to extend a very hearty welcome to you, our dear Indulal Sir. Our head of the department, Dr. Neetha Mary Tommy, is a strong pillar of the department. It is under her remarkable leadership skill that our department is able to make a vibrant presence in the college and outside. She serves as the president of today's meeting, and she will be delivering the presidential address. Let me extend a very warm welcome to our dear Neetha, Miss. Mr. Nandakumar PS, PG Department of English and a former student of this college, had the rare opportunity to be taught by the great professors, especially his role model, late Professor Unnath. He is here to share his memories of the late professors. Let me extend a welcome to Nandakumar Sir. We are also honored by the presence of a very esteemed person, Mrs. Vijay Joseph, wife of late Professor B.V. Joseph Sir. She was a former faculty of St. Dominic's College, Kajapalli, and she is here to offer felicitations to our Literary Fest. So it is a proud privilege that Vijaya ma'am is here with us today. So on behalf of Rhapsodia Literaria 2024 and everyone gathered here, let me extend a warm welcome to you, ma'am. We are fortunate to have incessant support from our alumni members, especially it was EGOSAC, our English Alumni Association. Their support is actually beyond verbal expressions. We are grateful that the Alumni Association has kindly sponsored the prizes for Versatile Junior, the recitation competition for classes 9 to 12, and they have instituted the ever-rolling trophy for the first prize winner as well. So on behalf of Rhapsodia Literaria 2024, I extend a warm welcome to all the alumni representatives to this function. Mr. Paul Jacob, Assistant Professor in English, serves as the President of the English Association. His constant support is a source of energy and vitality to all the activities of the department. He is here to propose the vote of thanks. Let me extend a heartfelt welcome to Paul, sir. The highlight of today's event is you, the participants from various schools and colleges near and far who have come here today to showcase your talents of recitation, debating and quizzing skills. Of course, your words will have the potential to transport us to new realms, ignite emotions and provoke profound thoughts. Let me extend a very warm welcome to all the contestants, all the teachers who have accompanied them, and all the parents of the contestants accompanied them to Rhapsodia Literaria 2024. Let's have a big round of applause for all of you. I extend a warm welcome in his absence to our esteemed quizmaster, Dr. Sri Prasad, Assistant Professor and Research Guide in English, NSS College, Pandalam, and to all of the respected judges of the various events to this august function. This event is the fruit of several months-long discussions, plans and creative ideas put forward by all the teachers of this department, especially the three faculty coordinators, Mr. Paul Jacob, Mr. Justin J. Thomas and Ms. Amaya Mary I remember their commitment and dedication with gratitude, and with great joy welcome
you, the faculty coordinators, and all the teachers to this august function. This event is a perfect example of marvelous teamwork. The greatest strength, in fact, of our department is our own students who put the most strenuous efforts in managing this event. It was unfortunate that the first semester examinations of the university was declared these days, and we have half of our student strength reduced. But then many student volunteers wanted today, doing the event management today, are supposed to write the exam, university exam in the afternoon. So the team of student coordinators, under the leadership of the Association Secretary, Ms. Mary Claudia, I thank them for conducting the competitions. There is a registration desk, food committee, event management. So it is even the decor that you see inside this hall, in other venues, outside, downstairs, on the veranda, it's all their creativity. So let's put a big round of applause to all the students of our department. I welcome you all, my dear children, to this function. May Rhapsodia Literaria 2024, this literary competition, be a forum where each participant's voice resonates, creating a symphony of diverse perspectives and narratives. Best of luck to all participants, and may your words weave a tapestry of inspiration for everyone. Once again, a warm welcome to one and all. Thank you and have a nice day. Thank you, ma'am. Now, let us give a warm welcome to the esteemed head of our department, Dr. Neetu Mary Tommy, who will be gracing us with the presidential address. Ma'am, we are eager to hear your inspiring words. Respected Principal, Professor Dr. Indira J. Sir, Nandoma Sir, Srimati Vijayan Joseph, wife of late P. Joseph Sir, coordinators of the program, Dr. Jamsarian, Mr. Pulzinger, Mr. Justin J. Thomas, and Mr. Maya Mary Yavaki, esteemed faculty members of our college, representatives of the Alumni Association, the budding bards and stars of tomorrow, our dear participants from various schools and colleges, and my dear students. We are delighted and privileged to welcome you all to Rhapsodia Literaria, the annual literary fest organized by the Department of English in honor of our great former teachers, Professor Mel Matthew, Professor P. Joseph, and Professor Sebastian Joseph. We have been conducting these competitions for a few years now, but this year, Rhapsodia Literaria embarks on a new adventure, one that reaches back to the fertile ground where so many literary journeys began, our schools. We are thrilled to announce the inaugural edition of Wordsworth Junior, a competition designed to ignite the creative spark in the young minds of schools, who will indeed be the storytellers and scribes of the next generation. We are very happy that the prizes for Wordsworth Junior have been sponsored by ECOSAC, the Alumni Association of our department. Dear children, we are really thrilled to have you here. Seize this chance to stand in the spotlight to express yourselves and thereby discover the power of your own words. Let this competition help you emerge as confident and bold communicators, and let it make a word of thanks goes to the officers and faculty coordinators for the seamless execution of this event. I also especially acknowledge the effort put in by the creative young minds of the department in adding colors to this particular event. Dear participants, as we embark on the competitions ahead, let's not fixate solely on the scoreboard. Instead, let's cherish the friendships formed.
the skills acquired, and the resilience developed along the way. Embrace the journey, savor the moments, and imbibe the experience gained through active participation. Thank you. Thank you, ma'am. It's time to officially commence the celebrations. Let me invite Professor Dr. Indula G, Principal, St. Aloysius College, Electoral dignitaries on stage for the auspicious lamp lighting ceremony. We are honored to have Professor Dr. Indula G deliver the inaugural address. Professor is a scientific virtuoso and he graces the helm of this esteemed institution. Dear sir, your insights and expertise are highly valued and we look forward to your address. English Association ശരിക്കും എന്തിനാണ് ഭാഷ എന്നതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ്. ഒരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, ഒരു +2 കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളൊരു ഭാഷ പഠനം തിരഞ്ഞെടുക്കുമോ എന്നതും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. സത്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം, എന്തിനാണ് ഭാഷ? ഭാഷയുടെ ആവശ്യം എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക ഭാഷ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുള്ള, ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള ഒരു ഉപാധി ആണ് എന്ന ഒരു സാമാന്യമായ ഒരു ഉത്തരം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിന് മാത്രമുള്ളതാണോ ഭാഷ? എന്റെ ഭാഷ എന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമാണോ? നിങ്ങളുടെ ഭാഷ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ മാത്രമാണോ? എങ്ങനെയാണ് ഭാഷ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നതുകൂടി നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം എന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു ഭാഷ കൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാനോ ആശയവിനിമയത്തിനോ ശ്രമിച്ചാൽ അതെനിക്ക് പുറമേക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. നിങ്ങളുടെ ഭാഷ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ മാത്രമാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആശയങ്ങളോ നിങ്ങൾ കരുതുന്നതോ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പുറമേക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭാഷ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്റെ ഉള്ളിലല്ല, നിങ്ങളുടെ ഭാഷ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുമല്ല. ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ആയി വരും. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഇത് പച്ചയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോ പച്ച എന്ന നിറത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു എഗ്രിമെന്റ് കൊണ്ടാണ്, ഒരു ധാരണ കൊണ്ടാണ്. അതായത് ആ ധാരണയ്ക്ക് മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷ വേണം. മലയാളം ഇല്ലാത്തവർക്ക് പച്ചയില്ല. പച്ചയ്ക്ക് പകരം മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്കായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് രണ്ടാളുകളെ തമ്മിൽ അടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ എഗ്രിമെന്റ്, കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഹയർ ലെവലിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്റർസബ്ജക്റ്റീവ് എഗ്രിമെന്റ് ആണ് ഭാഷ എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ഭാഷയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ധാരണ ഭാഷയെ പറ്റി വരാറില്ല. സാധാരണ നമ്മൾ കരുതുന്ന മറ്റേതെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോഴത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഉപകരണം പോലെ ഭാഷയെ നമ്മളിങ്ങനെ കൂടെ നടക്കും. ഇപ്പൊ എന്തായാലും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു, കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നു, സ്കൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നു, പേന ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭാഷ എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു. അങ്ങനെയല്ല ഭാഷ. അന്തരിച്ച വലിയൊരു ചിന്തകനായ മാർട്ടിൻ ഹൈഡഗറുടെ ഒരു നിരീക്ഷണത്തിൽ എന്താണ് ഭാഷ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി, ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ദ ഹൗസ് ഓഫ് ബീയിങ് എന്നാണ്. അതായത് നമ്മൾ നാമായിരിക്കുന്നത് ഭാഷയിലാണ്. നമ്മെ നാമാക്കി തീർക്കുന്ന ജീവസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഷയാണ്. കാരണം ഭാഷ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളില്ല. നമ്മളില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഞാനില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുമില്ല.
അതായത് നമ്മളില്ല, ഈ ലോകമില്ല. അത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഭാഷയും ഇല്ല എന്ന് കരുതുക. ഭാഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാക്കുകളുള്ള വെർബൽ ഭാഷ മാത്രമല്ല, ആംഗ്യ ഭാഷയില്ല, മുഖഭാഷയില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്ത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ലോകത്ത് ജീവിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും സേഫ്, ഏറ്റവും ഇതിന്റെ ശല്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, ആരിൽ നിന്നും ഒന്നും കേൾക്കേണ്ടി വരില്ല, നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയേണ്ടി വരില്ല, ഒന്നും വേണ്ട. പക്ഷെ എത്ര നാൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും? അതുകൊണ്ട് നമ്മെ നാമാക്കി തീർക്കുന്ന വലിയൊരു ജീവസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരാണ് ഭാഷ. അതാണ് ഏതാണ്ട് 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഭാരതത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വലിയൊരു സാഹിത്യകാരൻ പറഞ്ഞത്, ഇതമന്ധം തമകൃഷ്ണം ജായതേ ഭുവനത്രയം യതി ശബ്ദാത്മയം ജ്യോതിരാ സംസാരം ദീപ്യതേ. ഇതമന്ധം തമകൃഷ്ണം ജായതേ ഭുവനത്രയം. ഈ 3 ലോകങ്ങളും ഇരുളിലാണ്ട് പോകുമായിരുന്നു. യതി ശബ്ദാത്മയം ജ്യോതിരാ സംസാരം. വാക്കുകൊണ്ട് തെളിയിച്ചെടുക്കുന്ന വെളിച്ചമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ 3 ലോകങ്ങളും ഇരുളിലാണ്ട് പോകുമായിരുന്നു. അതിന്റെ പുതിയൊരു ആധുനിക വേർഷനാണ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ദ ഹൗസ് ഓഫ് ബീയിങ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മെ നാമാക്കി തീർക്കുന്ന, നമ്മെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന, സഹായിക്കുന്ന വലിയ ഒരു ഉപാധിയാണ് ഭാഷ എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാവും. ഭാഷ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം? ഭാഷയിൽ ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം? സാഹിത്യം പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം? വായന കൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം? ഉപകരണപരമായതോ സാമ്പത്തികപരമായതോ ഭൗതികപരമായതോ ആയ യാതൊരു നേട്ടവും ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് നാം കരുതേണ്ടതില്ല. ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹിത്യത്തിൽ വായിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് പിറ്റേ ദിവസം ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഉയർന്നിരിക്കുന്നതായിട്ടോ, കാറില്ലാതിരുന്ന് നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഷേക്സ്പിയറുടെ ഒരു കൃതി വായിച്ചതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം ഒരു കാർ കിടക്കുന്നതായിട്ടോ ഒന്നുമേ നമ്മൾ കാണേണ്ടതില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഉപകരണപരമായ ധനപരമായ യാതൊരു നേട്ടത്തിനുമല്ല നമ്മൾ സാഹിത്യം വായിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്തിനാണ് നാം വായിക്കുന്നത്? ഈ വായന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ കൈവരിക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു പുതിയ ലോകത്തേക്ക് നമ്മെ പ്രവേശിപ്പിക്കും. അതായത് മറ്റൊരു ലോകവുമായി ഒരു വിനിമയത്തിനുള്ള സാധ്യത ഭാഷ തുറന്നിടും. ആ സാധ്യത വേറെ ഒരു വിഷയത്തിനുമില്ല. നമ്മളൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ജനിച്ച് പരിമിതമായ ജീവിത അനുഭവങ്ങളുമായി പരിമിതമായ ജീവിതകാലം ജീവിച്ച് മരിച്ച് മണ്ണടിഞ്ഞു പോകുന്നവരാണ്. 10, 70, 80 വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിമിതമായ ജീവിത ആയുസ്സിൽ ജീവിച്ച് പരിമിതമായ ജീവിത അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടെ ജീവിച്ച് മരിച്ചു മണ്ണിടിഞ്ഞു പോകുന്നവരാണ്. എന്നാൽ മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് അനന്തമാണ്. ഈ അനന്തമായ മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ കഥയിൽ ധാരാളം അനുഭവങ്ങളുടെ സമുദ്ര തിരയടികൾ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ, അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഈ സാഹിത്യകൃതികൾ നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും. അങ്ങനെ അടിസ്ഥാനപരമായി അന്യരെ കരുതാനും അന്യരുടെ അനുഭവങ്ങളുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാനും നമുക്കൊരു അവസരം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ചിലർ പറയുന്നത്, ഞാൻ ആ സിനിമ കാണാൻ പോകില്ല, അത് മുഴുവൻ കരച്ചിലാണ്, അത് മുഴുവൻ ദുഃഖമാണ്, അവിടെ പോയി പൈസ മുടക്കിട്ട് കരയാൻ ആരെക്കൊണ്ട് കഴിയും. പക്ഷെ അതും ഒരു അനുഭവമാണ്. കാരണം 2 മണിക്കൂർ പോയി ഒരാൾ കരയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ആ സിനിമയിൽ കാണുന്ന കഥയുമായി നമുക്ക് നാം അറിയാതെ താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ ഒരവസരമാണ് സിനിമ തരുന്നത്. ചിരിക്കുന്നതും അതെ, ദേഷ്യപ്പെടുന്നതും അതെ, എല്ലാം അതെ. എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും എല്ലാ സാഹിത്യകൃതികളും സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവ ലോകം മനുഷ്യന് മുൻപാകെ തുറന്നു വയ്ക്കും. അത് അനുഭവിക്കാനുള്ള വലിയൊരു വഴിയാണ് ഈ വായന, സാഹിത്യം പഠിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭാഷയിലായിരിക്കുക, ഭാഷ പഠിക്കുക, വേറെ ഏത് വിഷയം പഠിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ കൂടെ ഭാഷ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക എന്നൊന്നും പറയുന്നത് ഒരു കുറവേ അല്ല. അത് സാധാരണഗതിയിൽ മറ്റാർക്കും പക്ഷേ കൈവരിക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള നേട്ടമായിരിക്കും. ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭാഷയ്ക്ക് സംഹരിക്കാനുള്ള കഴിവ് വരെയുണ്ട്. നമ്മൾ പറയുന്ന ഭാഷയുടെ മോഡുലേഷനും അതിന്റെ കയറ്റിറക്കങ്ങളും ഒക്കെ മറ്റുള്ളവരിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആഘാതവും കൂടെ നാം പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ആധുനിക ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണമായ ബർട്രാൻഡ് റസ്സലിന്റെ ഒരു നിരീക്ഷണമുണ്ട്.
വാട്ട് ഈസ് ഡെമോക്രസി എന്ന ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി The fundamental functional criterion of democracy is the concern for the other. മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിയുള്ള അപാരമായ കരുതലാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കാതൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നാം മറ്റുള്ളവരെ കരുതാൻ ധാർമ്മികമായി നിർബന്ധിതരായി തീരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയരുത്, ഇതിന്റെ ഉച്ച അധികം പൊങ്ങരുത്, ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾക്ക് ഒരു മിതത്വം വേണം, പരിസരത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ബോധം നമ്മിൽ വരുത്തി നമ്മെ ഒരു നല്ല സാമൂഹിക ജീവിയാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ ഈ ഭാഷയ്ക്ക് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭാഷ നന്നായി ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കുന്നതോടെ, ഭാഷയിൽ നാം ജീവിക്കുന്നതോടെ അന്യരെ പറ്റി കരുതാനുള്ള ഒരു കൺസേൺ ഫോർ ദി അതറും അപരപ്രിയത്വവും ഒക്കെ നാം അറിയാതെ നമ്മിൽ ഉയർന്നു വരും. അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മെ തീയിലൊരുക്കിയ പൊന്നുപോലെ നല്ല മനുഷ്യരാക്കി, നല്ലവരാക്കി മാറ്റാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭാഷ നൽകുന്ന സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ആശയവിനിമയത്തിന് ഉപാധി എന്ന നിലയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഒരു ജീവനോപാധി എന്ന നിലയിലൂടെ ഭാഷയെ കാണേണ്ടതുണ്ട്. ആ രീതിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തി പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനും കുട്ടികൾക്ക് അത്തരം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഒരുക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കാണിക്കുന്ന താല്പര്യത്തെ വളരെയേറെ ആദരവോടെ കാണുന്നു. ഇതിപ്പോ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ നാലാമത്തെ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിപാടികൾ അത് വെറുതെ ഒരു രാത്രി ഇരുട്ടിമെടുക്കുമ്പോ എന്നാൽ ഇങ്ങനെ പരിപാടി നടത്തിയേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കുന്നതല്ല. ഇതിന് പുറകിൽ വളരെ കഠിനമായ ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമമുണ്ട്. ഈ പ്രോഗ്രാം തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു 3 മാസം മുമ്പ് തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയതാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഇവിടെ ആക്കാൻ വേണ്ടി യത്നിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരു വാക്കുകൾ പറയാതിരിക്കാൻ ഉള്ളതിന്റെ മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകളുമായി ബന്ധിച്ച് അതുമായി സഹകരിച്ച് കോളേജിന്റെ സമഗ്രമായ വികസനത്തിന് മുഴുവൻ കോൺട്രിബ്യൂഷനും നൽകുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൂടെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഇവിടെ വിമൻസ് സെല്ലിന്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, കോളേജിലെ സ്റ്റുഡന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അധ്യാപകരുണ്ട്, കോളേജിനെ പുറമേക്ക് എത്തിക്കുന്ന മീഡിയ ക്ലബുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അധ്യാപകരുണ്ട്, കുട്ടികൾക്ക് മറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ കൊടുക്കുന്ന അധ്യാപകരുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും കോളേജിന്റെ മുഖമായി ഒരു പക്ഷേ കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇന്നത്തെ ഈ റപ്സോഡിയ ലിറ്റററിയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലിറ്റററി ഫെസ്റ്റ് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം. ഏത് കലാലയത്തിനും അവരുടെ ആ ചരിത്രത്തിൽ അവിസ്മരണീയരായ അധ്യാപകരുണ്ടാവും. ഒരു കലാലയത്തെ കലാലയമാക്കി തീർക്കുന്നത് അവിടുത്തെ അധ്യാപകരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ്. ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പഴയ ക്ലാസ് മുറികളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പഴയ അവസരത്തിൽ പോകാനിടയായ നിങ്ങൾ ആ ഭിത്തിയോട് കാത് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും കേൾക്കാൻ കഴിയും ആ ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രകമ്പനം കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന അധ്യാപകരുടെ വാക്കുകൾ. നാം ഒന്നാലോചിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, നമ്മെ നാമാക്കി തീർക്കുന്നതിൽ വളരെ വലിയൊരു പങ്ക് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം അധ്യാപകർക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അധ്യാപകരെ അനുസ്മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുത്വത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണം കൂടിയാണ്. അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരെ എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാം വലിയ വിജയമായി തീരട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ കരുതി കൊണ്ടുവന്ന നിങ്ങളുടെ ടാലൻസ്, നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ എല്ലാം അതിന്റെ മാക്സിമം സ്ട്രെങ്തിൽ പുറത്തെടുക്കാനും നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ റപ്സോഡിയ ലിറ്റററിയ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. I request Professor Dr. Aloysian, the principal of our college, and other dignitaries on stage to light the lamp and officially mark the beginning of Rhapsodia Literaria 2024.
ചേച്ചി അവരോട് മാറിയിക്കാൻ പറ. മാറിയിക്കാൻ പറ. but also share their knowledge and passion with their peers. The extension activity of the Department of English, a gateway to better English, proved to be a great experience for the student interns from the department. We extend our heartfelt gratitude to the visionary leadership of St. Mary's Girls High School, Eritrea, for initiating this program and fostering a commitment to language learning within the school community. Now, let's turn our spotlight to the stars of the show, the student interns themselves. They have stepped outside their comfort zones, embraced challenges, and emerged as true ambassadors of the English language. Please join me in welcoming them to the stage as I call their names and present them with certificates of appreciation for their outstanding contributions. I invite the principal of our college, Professor Dr. Indulal Ji, to distribute the certificates for the students. Emil Rose Shajan from 3rd TC English. Angela B. Irfana S. Anashwara M. Fida M. Sneha K. Kurian. Mary Claudia. Anna Lopez. Divya Krishnan R. Thank you. I invite Mrs. Vijayama Joseph, former faculty member of St. Dominic's College, to deliver the felicitation address. She is the wife of late Professor P.B. Joseph, sir. We are fortunate to have you with us for this program, ma'am. Over to you. Good morning, everybody. വേദിയിലുള്ള എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും സദസ്സിലുള്ള ബഹുമാന
മക്കളെയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുടുംബത്തിലെ നല്ലൊരു കുടുംബനാഥൻ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറയ്ക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഹി വാസ് എ മാൻ ഓഫ് വിഷൻ ആൻഡ് മിഷൻ. അദ്ദേഹത്തിനൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ കുടുംബം എങ്ങനെയായിരിക്കണം, എൻ്റെ മക്കൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന വലിയ കുടുംബം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ. ആ കാഴ്ചപ്പാട് മാത്രമല്ല, ആ കാഴ്ചപ്പാട് പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് ഒരു മിഷനായിട്ട് ദൗത്യമായിട്ട് അത് ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ 20-ാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ BA മാത്രം പാസ്സായ എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ. എന്നെ MA പഠിപ്പിച്ചു, MPhil പഠിപ്പിച്ചു. ജോലിക്ക് പോകാൻ മടിയായിരുന്നു എന്നെ കോളേജിൽ ജോലി വാങ്ങിച്ചു തന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു. മക്കളെ അതുപോലെ കരുതലോടെ വളർത്തി ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻകരുതൽ കൊണ്ടും ഒരു നല്ല അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കത്തക്ക നിലയിൽ ഞാനും എൻ്റെ മക്കളും എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ സ്നേഹാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ച് അനുസ്മരിക്കുന്നു. എനിക്കറിയാം കുടുംബജീവിതത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഞാനിവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്ന അധികം പേരില്ല. കുമാർ സാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാർത്ഥിയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു. വേറെ വല്ലവരും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഏതായാലും അദ്ദേഹം അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ 100% ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു, 100% സിൻസിയർ ആയിരുന്നു. എന്നോട് അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, മൈ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ മൈ വീക്ക്നസ്. ഒരുപാട് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസോ ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമോ ഒത്തിരി സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നുള്ള ആളായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം. പക്ഷേ തന്റെ കർമ്മരംഗത്ത് 100% വിശ്വസ്തത പുലർത്തിയിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒറ്റയ്ക്ക് പലപ്പോഴും വീട്ടിൽ വരികയും അദ്ദേഹത്തോട് സഹായം ചോദിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത്. ആ അവസരത്തിലാണ് എന്നോട് പറയാനുള്ളത്, എൻ്റെ സ്റ്റുഡന്റ് എന്നോടൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് നോ പറയാൻ പറ്റുകയില്ല. ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്ത വർഷം, അതിന് മുമ്പ് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കാലത്ത് പലരെയും പഠിപ്പിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷാണ്. ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പല വിഭാഗം പഠിച്ചെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗ്രാമറിൽ അദ്ദേഹം ഗ്രാമർ കൂടുതൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാൻ പോലും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന വർഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, വന്നതാണ്. ഞാൻ സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. പക്ഷേ റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാളോട് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ വൈഫ് റിട്ടയർ ചെയ്ത് വീട്ടിൽ വരുള്ളൂ. അതുപോലെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പരിപാടി തുടങ്ങണം, എനിക്ക് പ്ലാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റുഡന്റ് B.Pharm പാസ്സായിട്ട് ജോലി കിട്ടാതെ ഇങ്ങനെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി അറിഞ്ഞു നടക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പൊ ആ പയ്യൻ ചോദിച്ചു, സാറിന് ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? സാർ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഞാനവിടെ ഫാർമസിസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തോളാം, എനിക്ക് ജോലിയും ആകും, സാറിന് നല്ലൊരു ബിസിനസ്സും ആകുമല്ലോ. അങ്ങനെയാണ് റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ്സും അതിലൂടെ കുറെ പണം കൂടെ സംഘടിപ്പിച്ച് ഇന്നത്തെ അത്രയും ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒന്നും കിട്ടുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയ തുകയും അതിലൂടെ കുറെ പണം കൂടെ സംഘടിപ്പിച്ച് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് തുടങ്ങി. ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റുഡന്റിനെ അവിടെ ഫാർമസിസ്റ്റായിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു. അവൻ വളരെ വിശ്വസ്തനായിട്ട് 1 വർഷം കൂടെ ജോലി ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴവൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ജോലിക്ക് പോകാനൊരു അവസരം വന്നു. അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു, സാറേ ഇങ്ങനൊരു അവസരം വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാനാണ് സാറിനെ കുട്ടി കട തുടങ്ങിച്ചത്, സാറ് അനുവദിക്കാതെ ഞാൻ പോവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു, അത് നീ വിഷമിക്കേണ്ട, എനിക്കിത് ഒരു സൈഡ് ബിസിനസ്സാണ്, എനിക്ക് റിട്ടയർമെന്റ് സമയത്തെ ഒരു പരിപാടി മാത്രമാണ്, നിന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ഉപജീവന മാർഗമാണ്, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് കിട്ടിയ ചാൻസ് കളയണ്ട, ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പകരം ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ട് ഫാർമസിസ്റ്റായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് ആ പയ്യൻ പോയത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്റ്റുഡൻസിനോട് അത്ര ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു. അത് എനിക്ക് പറയുന്നതിന് ഒരു മടിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അർപ്പിച്ചു. ഇനി ഇന്ന് അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്നത് ാണ് മൂന്നാമത്തെ സാറ് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സുഹൃത്തായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരാറുണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോകുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരിയും എൻ്റെ ഭർത്താവും ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരടുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ സാറ് കേരളത്തിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ്, ഉത്തമനായ ഒരു അധ്യാപകനാണ് എന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം. കൂടുതൽ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. മൂന്നാമത് നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുന്നത് സെബാസ്റ്റ്യൻ ജോസഫിനെയാണ്. സെബാസ്റ്റ്യൻ ജോസഫ് എൻ്റെ ബന്ധുവാണ്.
സമാനങ്ങളുടെ മക്കളാണ്. സെബാസ്റ്റ്യൻ ജോസഫിനെ ഞങ്ങൾ മോനെന്നും സണിയെന്നും ഒക്കെയാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു, അധ്യാപകനായിരുന്നു. അകാല ജന്മം പ്രാപിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വിധിയുണ്ടായി. ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനമായിരിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ സ്മരണാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നു. ഇനിയും എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പലിനോടും ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനോടും അതിയായ പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ വന്ന് എൻ്റെ മക്കളുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം എന്തെങ്കിലും പരിപാടി തുടങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് സാറാണ് അതിന് വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. പിന്നീട് വന്ന പ്രിൻസിപ്പലും ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും ഈ പരിപാടി നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഇതെന്നും നടത്താൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനുള്ള എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനിയും ഇന്ന് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും എൻ്റെ വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു. ഒപ്പം ഇന്ന് വിജയിക്കുന്നവർക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് എൻ്റെ അനുമോദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, ma'am. Next, I invite Mr. Nandakumar PS, a dedicated faculty member from the PG Department of English, for the facilitation address. Respected Principal, actually, of English Department, youngest teacher, also dear colleagues and my friends. Shakespeare's Macbeth observes, life is but a walking shadow. The poor player that struts and frets is suffer upon the stage, and then is heard no more. It is a tale yet full of sound and fury, signifying nothing. The mind of every person always tells you you should be proper. Then always he has this ambition. I should live happily forever. Every person. So, interpretation of the word person to person means the way of happiness. Damage. A businessman's happiness is different from the teacher's happiness. The teacher wants to see the whole as a single unit. The whole world has only one soul. There is no difference between the teacher and the student in relation. The student is nothing but the part of teacher. So a teacher cannot see the student as a different entity, a different body. These great teachers, Professor Mehmet sir and Professor P.V. Joseph sir, they were my teachers. They taught us a lot. I cannot tell you about their class in words. Once a traveler came to a monastery, it was evening.
the traveler told the abbot, please accommodate me this night here, because I have to travel close to my home, and I can't reach my home before midnight. And they allowed him to stay there. The traveler stayed. At the dead of the night, the traveler heard a very huge voice from the inner room. The next day, the traveler asked the priest there, what was that noise? What was the cause, the source of that noise? Then they said, we can't explain. Because you are not a priest, you are not a sannyasi. After 2 or 3 months, the traveler again came there. That was also the evening. He could not continue his journey. Again, he wanted the permission, and they granted the permission. He stayed there. At the mid of night, he heard the same voice. He then asked them, what is the source of this? They said, we can't tell you, because you are not a sannyasi. If you operate everything, renunciate everything, you become a sannyasi, then you will come to understand the noise. Anyway, the man wanted to know the cause, the source of this noise. He left everything. He came there. I want to become a sannyasi, and I want to get the knowledge regarding the source of the voice. Yes, they allowed. That night also he heard the voice. Then he was allowed to go forward from the bed. Then he entered another room. 2, 3, 4, 5 rooms he covered. At last he came to the room from where the noise came. Now all of those are anxious to hear about the source of this voice. Then the man said, I can't tell you because you are not sannyasis. I know, now I know the reason, but I can't tell you. The same way. One must have the same mental balance, otherwise one cannot understand the class of other. Professor Mehta, he was an excellent teacher in poetry. I had my Pedigree course here, then it was a junior college. P.V. Joseph Sir, he also taught me, and he was a very humorous man. In every sentence there was a pinch of humor or a joke. During our Pedigree course, at the time, he got married. Then we asked, sir, what is the name of your wife? He did not tell us directly the name of his wife. He said, you know, at that time, there was a private bus here from Earthwa to Tiruvalla. He told us, do you know the name of the private bus that is flying between Earthwa and Tiruvalla? And that is the name of my wife. The name was, that private bus name was Vijay. And her name is Vijay. And when I asked, Madam, what is your name? Then she told me, my name is Vijaya. Then I remember this sentence, this incident.
Matthew sir wanted all of his students to become teachers. In that way he taught us. While he was teaching, obviously surgery to my country churchyard, really I felt that I was in England at the time. I was in the churchyard, I thought. In such a style he could take classes. It Joseph sir was an excellent one in teaching prose. Now prose is really boring, but he made it very pleasant. It was very sincere. The third one, I'm very impressed the last one, sir. He was not my teacher, my colleague and friend. He was also very sincere. And he was excellently noted for his figurative language. And in this auspicious occasion, I want to pay my tribute, my homage to my teachers as well as my friend. Thank you. Association, Department of English, to express our heartfelt gratitude to everyone who made this event possible. Paul sir, the floor is yours. Most respected principal of our prestigious institution, Professor Dr. Indra sir, President of the meeting, Dr. Neetu Tomi, Dr. Secretarian, Program Coordinator, our beloved Nanda sir, Professor Vijay P. Joseph, wife of late P. Joseph sir, fellow faculty members, dedicated teachers and affectionate parents who accompany the students, dear student participants from various schools and colleges, our own loving students and everyone gathered here for our Zodiac Lecturia 2024. On behalf of the Department of English and English Association, I stand before you with immense gratitude and heart full of appreciation as we conclude the inaugural ceremony of Rhapsody Lecturia 2024, All Kerala Literary First for Schools and Colleges. The event truly aims to promote cooperation, creativity and intellectual exchange among the students as well as faculty members. Our heartfelt gratitude goes out first and foremost to our esteemed principal, Professor Dr. Indra sir. Your erudite inaugural address set the perfect tone for the fest, reminding us of the power of literature to transcend boundaries and ignite minds. Your presence has been an inspiration to everyone in this hall. Thank you, sir, for your constant efforts and support in fostering academic as well as artistic excellence of the college. Thank you, sir. We are equally indebted to Dr. Neetu Tomi, whose leadership and mission have been the driving force behind Rhapsody Lecturia 2024. Your unwavering dedication has nurtured this fest into a platform where young minds can bloom and voices can be heard. Thank you, Dr. Neetu, for his poignant commemoration speech, a moving tribute to the entire department, Professor Matthew sir, Professor P.S. Professor Sebastian Joseph sir, and Professor P.V. Joseph sir. Your words resonated deeply with all of us, reminding us of the responsibility we carry to keep the flame of literary expression burning bright. Thank you, Nandama sir. A special thanks to Professor Vijay P. Joseph, wife of late Professor P.V. Joseph, not only for her valuable presence, but also enriching the first with the ever-rolling trophy and prize money for the quiz competition. Thank you, Jemma. Also, I express my sincere gratitude to the members of English Academy Association for enriching the first with the ever-rolling trophy and prize money for the poetry competition, Versora Junior. Thank you for the members of
English and also your continuous support is a testament to the enduring bond generation of English enthusiasts. Our sincere appreciation goes to Ms. Sibina Thomas, Assistant Professor of English, for captivating us with her lively and engaging comparing. Special appreciation to Mary of Lydia. We are blessed to have a talented college choir that filled the hall with their angelic voices, invoking the divine muse and setting the stage for a truly literary experience. Thanks to the department choir. The success of any event rests on the shoulders of a dedicated team, and Rhapsody Literaria is no exception. We extend our heartfelt gratitude to Mr. Justin Thomas, event coordinator of Literary Quiz Competition, and Ms. Amaya Miriyawakim, event coordinator of debate competition, who worked tirelessly behind the scenes to ensure everything ran smoothly. Thanks to Justin sir and Amaya Miss. And special thanks to all our colleagues, Ms. Parvati P, Lieutenant Dr. Shubin Anthony, Ashwin K. Dev, and Rosemary Mendes for their invaluable support and presence. Thank you all. Again, sincere gratitude to Mary Claudia, Secretary of English Association, for her invaluable contributions and unwavering support. Thank you, Mary Claudia. We also like to express our immense appreciation to the student coordinators, Fida N, Adul R, Divya Krishnan, and Afsana, who spearhead various events with great enthusiasm. Your dedication and leadership have been instrumental in the smooth functioning of the fest. Thank you all. Finally, our deepest gratitude goes to the participants from various colleges and schools, and also our own wonderful students of the Department of English, who filled these halls with their passion for the world of literature. Your participation is the lifeblood of Rhapsody Literaria, and your voices and talents will paint this event with the vibrancy and imagination. The inaugural ceremony of Rhapsody Literaria 2024 may come to an end, but the memories and inspiration it has sparked will linger. Let this fest be an opportunity to carry with us the echoes of laughter, the spark of intellectual exchange, and the profound actions forged through the shared love of language. Thank you for being a part of this extraordinary journey. We look forward to welcoming you back for an even more enriching Rhapsody Literaria next year. May words continue to inspire, connect, and empower us all. Thank you, Anand. Thank you, sir. We have come to the close of the inaugural section. The competition will commence now. Now, Dr. Jamcharian, the program coordinator, will give instructions to the participants on the conduct of today's event. Thank you, Mary. We have 4 competitions happening today. Versera Junior and Versera Senior, the poetry recitation competition for school students and college students respectively, will be conducted in this hall. This hall is named Father Punapadan Hall. This will be the venue for Versera Junior and Versera Senior, which will begin shortly. Polemista, the intermediate debate competition, will be conducted in 3rd B English classroom adjacent to the language lab in this floor itself. Rapid literature, our literary quiz competition, will be held in 2 parts. We have the preliminary round for all the contestants beginning shortly in 1st B English classroom adjacent to the smart room in the same floor. After the preliminary round, the first 5 winning teams will be qualified for the final round. The finals will be held in smart room, again adjacent to the Department of English in this floor itself. So in this way, we plan to conduct all these competitions parallelly.
So I request if any participant is participating for more than one event, please report with the event coordinators immediately to make the priority. The plan for the literary quiz competition is that we move to firstly an English classroom for the prelims, and if any participant of the literary quiz competition is participating for Polymister or for Polymister, they have to report to that venue after the prelims and then be back for the finals if qualified. I hope the arrangement is clear for everybody. If you have any doubts or queries, you can contact the coordinators. The instructions have already been published in a WhatsApp group as well as in the instructions shared with you. But again, the program coordinators will brief you regarding the general instructions. One thing I would like to remind you is that you have been given chess numbers to mask your identity, so kindly refrain from revealing your identity, your name and school or college name, etc. during your performance. So we part for a short snacks break. Please, you can go outside and there is snacks served outside. And within 5 minutes, please report at the respective venues. Thank you. All the best.